Die Morgenschicht Lock Holt Durch Sektor 7, als min Hossein Wartungsuniformsdirektrikt and das Versteckdatenpad unter seinem Worksagosten überprüft. Es war ein ganz normaler Tag, zumindest sollte es so aussehen. 23. Jahr waren vergangen, seit die Kathani Herrschaft die Erde Robert hat. Die meisten außerirdischen glaubten, Menschen seien nichts weiter als nützlich Arbeiter zusammen, vorhersehbar und harmlos. Sie sich doch irrten. Min ho ging langsam durch die Korridor der Kolonie. Sein Gesicht sieht die müde Resignation. Die Menschen hier trugen, aber seine Augen waren wirksam. Jeder Schritt war berechnet, jede Bewegung hat einen Zweck. Die Kathani Wochen sahen ihn kommen, nur ein weiterer menschlicher Arbeiter auf dem Weg zu seinem Dienst. Tief in den verlassenen Transitoren unter der Neo-Sol-Kolonie studierte Hygiene die holographische Anzeige, die Patrouillenrouten der Herrschaft siegt. Das burgulische Licht warf Schatten auf ihr Gesicht, wenn sie die Bewegungsmuster der feindlichen Truppen analysiert. Als Anführerin der Zell Alpha 7 hat sie Jahrzehnte damit verbracht. Aufzubauen, was wie ein Fake-Wartungscrew also, aber tatsächlich ein Geheimdienstnetzwerk war, das sich über 3 Sternensysteme erstreckt. Die Tunnelsysteme waren perfekt für ihr Zweck. Die Kathani hatten sie als unwichtige Objekten, alte menschliche Infrastruktur, die keine beachten wird war. Aber Hygiene und ihr Lut hatten dies vergessenen Ruhm in ein Kommandozentrum verwandelt. Hier trafen sich Menschen aus allen Bereichen der Kolonie, Reinigungskraft, die Zugang zu den wichtigsten Gebäuden hatten Techniker, die System kannten, und Übersetzer, die Gespräche der Außerirdischen verstanden. Kommandantin flüstert Junsig, ihr Kommunikationsbesties, als sich in Gurt, sein Finger tanzten über ein kleines Gurt, das in einem alten Wartungskasten versteckt war. Wir empfangen kodierte Betragungen von 17 anderen Zellen, sie sind allbereit. Junsig war ein Meister darin, Nachrichten zu verstecken, was wie normal Wartungsbericht also, waren eigentlich komplex Botschaften zwischen den Widerstandsstellen. Die Kathani überwachten ihr Communication. Aber sie suchten nach offensichtlichen Rebellenaktivitäten. Sie erwarten nicht, dass Maßnahmungsrund und Energieverbraucher Geheimanweisungen enthielten. Hygiene nicht ernst. Ihr Herz lag schneller. Aber ihr Gesicht blieb ruhig. Sie hat gelernt, ihr Emotionen zu verstecken, das war überlebenswichtig gewesen. Die Herrschaft hat ihren größten Fehler gemacht, indem sie menschliche Geduld und Schlauheit unterschätzt hatten. Aber 2 Jahrzehnte lang hat die Menschheit die Rolle der besiegten Spezies gespielt, wenn sie heimlich auf diesen Moment wie Realität.jed in Tag gingen Menschen zur Arbeit. Reparierten Maschinen, reinigten Gebäude und übersetzten Dokumente. Aber dabei sammelten sie Informationen, lernten Schwachpunkt kennen und bauten Vertrauen auf. Die Außerirdischen sahen nur gehorsame Arbeiter. Aber in Wirklichkeit war jeder Mensch ein potenzieller Spion, jede Reparatur in Gelegenheit zur Sabotage. Die Jäger hatten sich die ganze Zeit vor aller Augen versteckt, und bald wird die Galaxie lernen, was es bedeutet, die Menschheit zu unterschätzen. Der Herrschaftssicherheitseinsatz traf den Siedlungsblock C12 unvorwarnen. Der Jung war gerade dabei, das Abendessen für ihre Familie zu kochen. Als die Sirenen aufholten, durch das Fenster sah sie die schwarz gepanzerten Gestalten der Kathani Soldaten, die durch die Strauen marscherten. Ihr Herz begann zu racen. Mama, was ist los? Fragt ihr Kleintochter Juna, die ihr Spielsachen fallen ließ. Der Jun hat kaum Zeit, Juna zu greifen, bevor die Plasmaguer zu fliehen begannen.
Die bogulichen Energiestrahlen durchschnitten die Luft white Lichtblitz. Fenster zerbosten und schmolzen, und überall waren Schreisuchen. Sie drückte ihr Tochter fest und sich an such Schutz hinter einem umgestürzten Tisch. Sungmin, rief sie nach ihrem Mann. Aber ihr Stimme ging im Chaos unter. Ihr Mann hat versucht, anderen Familien zu helfen, die in den brennenden Husen gefangen waren. Das war typisch für ihn immer die anderen Zurst. Aber diesmal wird sein Selbstlosigkeit in das Leben kosten. Als der Rauch sich endlich lichtet, war die still noch schrecklicher als der Lärm zu vergewiesen. 37 Menschen lagen tot in den Strauen, darunter 8 Sungmin. Der Jungfund neben dem Haus der Family Park, wo versucht hat, deren Grovete zu retten. Beide hatten es nicht geschafft. Das Massaker sand Schockwellen durch das Untergrundnetzwerk. In den versteckten Kammern unter dem Kraftwerk der Kolonie versammelte sich hastig der Notfallrat. Die Luft war dick von Spannung und unterdrückte. What? Menschen, die jahrelang ruhig und geduldig gewesen waren, hatten jetzt für den Eug und dort Jindash Utrat aus den Schatten Höfe. Für die Auridischen waren nur einmal verwirrte gemmend. Der Diabfell der Kolonie sortierte und recycelt. Aber das war nur sein Tarnung gewesen. In Wirklichkeit war früher Waffenentwickler gewesen. Bever die Robert Word. 23 Jahre lang hatten Verborgenen gearbeitet. Sie haben uns dazu gezwungen, wirken die mit fester Stimme undefiniert in Versteckluk im Boden. Darunter lagen Waffen aber nicht irgendwelche Waffen. Es waren Gebot Herrschaftsplasmawehr, verbessert mit menschlicher Technik. 23 Jahre der Vollbreating. Es ist Zeit. Die versammelten starten die Waffen an. Wir hatten seit der Eroberung kein Waff mehr in der Hand gehalten. Aber Jinwu hat nicht nur Waffen gebaut, hat auch Menschen ausgebildet. Im Geheimen, wenn sie vorgaben, normal zu sortieren oder Maschinen zu reparieren dort so das Jung Standoff. Sie war die erfolgreichste Spionin des Netzwerks. Jahrelang hat sie als Besetzerin im Verwaltungszentrum der Herrschaft gearbeitet. Die Kathani vertrauten ihr sogar, sie dachten, sie war nur ein weiter unterwürfig Menschen, aber sie hat jeden Gesprächsfetzen mitgehört, jedes Dokument gelesen. Ich weiß, warum sie das getan haben, sagt sie mit leiser, aber fester Stimme. Sie bereiten uns für etwas vor. Die Menschen sollen als der Truppen in ihrem nächsten galaktischen Eroberungskrieg dienen. Wir sind für sie nur Kanonenfutter. Die still im Raum war erdrückend. Dann begann Gemmen zu weinen, es war der Jun, die endlich zusammenbrach. Aber ihr Tränen waren nicht nur aus Trauer. Sie waren auch aus Wut. Der Widerstand wurde durchgeschlagen. Die Angriff begannen wie Flüstern. So ließ, dass niemand sie sonst bemerkt. Die Stand vor dem Hauptenergie Kontroll und Tetso, als würde ihn Routenworten durchführen. Sein Finger bewegten sich geschickt über die Kontrollen, aber was wirklich tat. War das ein Pflanzen winziger Strungen in das System, ein kleiner Spannungsabfall higher, investigierte Schaltung dort nichts Dramatisches, nur genial, Problem zu verursachen. Wieder ein Stromausfall in Sektor 3. Meldte Kathani Officer genervt. Dies menschliche Technik ist wirklich minderwertig. Taiho nicht unterwürfig. Entschuldigung, Herr, ich repariere es sofort, aber innerlich lächelte. Die Auridischen hatten keine Ahnung, dass und sein Team jahrelang Schulten und jeden Weg in der Herrschaftsinfrastruktur studiert hatten. Was so völlig Ausfall außer, war in Wirklichkeit präzise Sabotage dort im Widerstandskommandanten, tief unter der Kolonie versteckt, meldet mir Young die Nussener Folge. Sektor verbürgtet von einem weiteren Systemausfall, das Kommunikationsnetz.
ist für 2 Stunden ausgefallen, ist im Klang ruhig, aber ihr Augen leuchteten vor Aufregung. Die Herrschaftsofficer schaben als aufgehörte defekt. Es kam ihnen nahe in den Sinn, dass die Wartungsteams, die sichtlich herumkommandieren, ihre Operationen mit chirurgischer Präzision sabotierten. Warum sollten sie auch? Menschen wären doch nur dumme Arbeiter, die kaum wussten, wie man komplex System BDINTE dort hien wofort die Starstrips an, die sich wie Schatten durch die Belüftungssystem der Kolonie bewegten. Diese Ren und Tunnel wären sein Kniegreich geworden, erkannt jeden Winkel, jeden Schacht. Als offizielle Luftfilterwartungstechniker hatte jahrelang Zugang zu allen Bereichen der Kolonie. Hat Team Alpha bewegtjugsam Communicationsrelais. In Sector 7 flüsterte in sein verstecktes Mikrofon. Team Beta, das Transportzentrum ist Ziel. Hat 10 Minuten. 10 Teams bewegten sich lautlos durch die Dunkelheit. Sie trugen kein Waffen, es war zu riskant gewesen. Stattdessen hatten sie kleine elektronische Geräte, die wie normal Wartungsworks aussahen, aber in Wirklichkeit hochentwickelt Sabotageinstrument waren. Sungen von Team Alpha erreicht das Kommunikationsrelais. Für jeden Beobachter sah es so aus, als würde nur die Luftfilter wechseln. Aber sein geschickten Finger installierten ein winziges Gurt, das sporadisch strongen verursachen wird, nicht geniag. Sofort entdeckt zu werden, aber geniag, wichtig Nachrichten zu versiegen oder zu verfälschen. Team Beta unterklang zu erreicht das Transportzentrum. Hier war die Arbeit riskanter. Sie mussten sicherstellen, dass die Frachtschiff mit mysteriös reduzierter Ladung ankämen. Ein kleiner Fehler in den Ladecomputern hier, ihn wöchentlich, Vollschritten angebracht, die Vorräte der Herrschaft begannen sich zu vernappen, und das Gemmen wusste warum. Die Schönheit ihrer Operationen lag in der Einfachheit. Jeder Angriff war so berechnet, dass maximale Strang verursacht. Render die Illusion zufälliger technischer Ausfälle aufrechterhielt. Die Kathani wurden zunehmend frustriert, aber sie suchten nach Problemen mit ihrer eigenen Technologie, nicht nach menschlicher Sabotage dort das ist ich, der als Computertechniker arbeitet. Leicht innerlich, also den täglichen Bericht über Systemfälle, schrieb, die Arroganz der Herrschaft war zu ihrer Schwäche geworden. Sie hielten Menschen für so primitiv, ihr fortschrittlichen System zu verstehen, geschweige denn zu manipulieren. Die Geister in der Maschine waren erregt, und sie waren, men schlich. Admiral Wechsefer start auf die holographischen Bericht, die waren Schwitten. Sein 6 Augen bewegten sich schnell von einem Datensatz zum anderen. Wenn sein Herz oder was Ultima Cathani anstelle eines Herzens hatten schneller Schlag. 7 Kolonien hatten Gottesfell innerhalb desselben sechsstündigen Zeitfensters erlitt. Sein Tentakel suchten Nerves ein Zeichen, das sein Untergebenen zu fürchten gelernt hatten. Das ist unmöglich, sich der in seiner Muttersprache, bevor zu Galaktik Standard wechselt. Ausrüstung fällt nicht gleichzeitig auf 7 verschiedenen Welten aus. Ich seh denn. Posierte, als ein schrecklicher Gedanke, in seinem Kopf gestalten. Ich seh denn, ich sind gar kein Gottesfell. Horrendessen, 1000 von Lichtjahren entfernt. Koordiniert Junji die synchronisierten Angriff von ihrem versteckten Kommandozentrum. Der Raum samt vor Aktivität. Dutzend von Menschen sahen vor improvisierten Computern, die sie aus Herrschaftstechnologie zusammengebaut hatten. Jeder Monitor siegt in ander Welt. In ander weiter Standshell, Operation Nightfall ist, angelaufen, berichtet sie ruhig in ihr Mikrofon, aber ihr Stimme variiert nicht die Aufregung, die sie fühlt.
Nach 23 Jahren der Wartens und Planens war es endlich so Kolonie Sigma 7 explodierten Transporthubs in sorgfältig kontrollierten Explosionen. Minjan. Der dort als Lagerarbeiter gettend war, hat monatelang Kleinsprengladungen versteckt. Für die Außerirdischen war nur ein weiterer menschlicher Träger, der Schwerkissen bewegt. Sie bemerkten nahe, dass dabei strategisch punktkartierte an Schwachstellen identifiziert. Auf der Bergbau tätet verloren Militärdepots plötzlich ihr Stromversorgung. Hiram und ihr Team hatten als Reinigungskraft gearbeitet. Und dabei Zugang zu den Energiezentralen erhalten, was wie ein normaler Mob und einmal außer, enthielt tatsächlich auch entwickelt Sturgeret. Die Verwaltungsstellen auf Delta 3 fanden ihr Datenbanken auf mysteriös beschädigt. Jihun, der jahrelang als IT-Support gearbeitet hat, lächelt, als die Panik in den Augen seiner außerirdischen Vorgesetzten sah. Sie hatten ihm vertraut, ihr wichtigsten System zu orten. Dieser Vertrauen wird jetzt durch eine EDRLAG.SUNG sofort den Angriff auf Haftanstalt 7 an. Sein Team bewegt sich mit militärischer Präzision durch Korridor, bei sie rennt ihre Routenwartung über Jahr hinweg kartiert hatten. Als offizieller Klempner hatte Zugang zu jedem Bereich der Gefängnisses GBT, erkannt Kamera, jeden Sensor, jeden Schwachpunkt. Reha ist gesichert, flüstert Dongmin in sein Mikrofon, rennt die elektronischen Schlösser nackt. Die Technologie worum vertrauter hat sie schließlich jahrelang repariert. Befolgt, meldet Sujin, die Beobachtung mal Gefecht setzt. Die Ironie war nicht verloren gegangen, sie hatten dieses System selbst installiert. Ungeütet. Innerhalb von 20 Minuten waren 200 menschliche Gefangene befreit. Das Team verschwand sich in die Wartungstunnel, wie Geister, die nicht gewesen waren. Die Kathaniwaken fanden Leerzellen und kein Spadaven. Wie die Gefangenen entkommen waren, dort junge überwacht die Evakuierung durch die Belüftungsschacht. All Teams, ruckzuck erfolgreich, kein Verlust. Die Galaxie begann zu begreifen, dass die Greattuschung der Menschheit darin bestanden hat, hilflos zu erscheinen. 23 Jahre lang hatten sie die perfekte Schauspielerei aufgeführt. Unterwürfig, einfältig, harmlos. Aber hinter dieser Maske hatten sie geplant, gelernt und sich vorbereitet. Das Netzwerk war erwacht, und sein Macht war erschreckend. Die Gegenoffensive der Herrschaft prollte gegen einen Feind ab. Der sich weigert, still zu stehen und zu kämpfen. Jungsu und sein Aufklärungsteams bewegten sich wie Schatten durch die Kolonie, immer einen Schritt voraus. Sie kannten jeden Winkel, jeden Geheimgang, jeden Belüftungsschacht. Was die Kathani als ihr stark und sahen jägerlichen Technologie und Führkraft, wird bedeutungslos gegen einen Gegner, der einfach nicht da war, wenn sie schlugen. Sie sind wieder verschwunden, flutscht Kommandant Krelthen. Als sein Truppen ein weiteres Leersgebut durchsuchten, weichen primitive Menschen ins immer entkommen. Jungsu beobachtet die frustrierten Soldaten von einem versteckten Aussichtspunkt aus. Hat jahrelang ihr Verhalten studiert. Render als Hausmeister in ihren Kassen gearbeitet. Hat, gewusst, wie sie dachten, wie sie regierten, welche Bewegungen sie machten, wenn sie wütend oder vergängstigt waren. Dieses Wissen war jetzt sein Wurf. War das Meisterwerk der psychologischen Kriegsführung. Jahrelang hat sie als Reinigungskraft in den Offiziersquartieren gearbeitet. Immer unsichtbar, immer übersehen. Aber ihr Ohren waren offen gewesen. Sie hat ihr Gespräch belauscht. Ihr Gewohnheiten beobachtet und vor allem ihr Angst.
Und kulturellen Tagesgeldern die Kathani hatten in tief verkt wurden, was sie Schatten veronreinigen nannten, die Vorstellen. Das unsichtbar Wesen ihr heiligen Ruhm betreten und beschmutzen könnten. Ich nutzt dies. Verkt, geschickt aus, sie hinterlie Kleinzeichen in ihren Tempeln und Meditationsrumen Symboli, die für Menschen harmlos waren, aber für Kathani in tief spirituell Bedrohung darstellten. Die Schatten sind an seren heiligen Holen, flüsterten die Kathani Priester ängstlich, sie können überall sein, und beobachten, und sehr Gedanken lesen. Die Paranoia breitet sich wie ein Virus aus. Kathania Physia begannen, ihr eigenen Schatten zu fürchten. Sie installierten zusätzlich Gelehrten in ihren Rumen. Schliefen nicht mehr richtig und wurden immer nervöser. Ich lächelt, wenn sie ihr Arbeit verrichtet, wird gedacht, dass das Staubwischen so mächtig sein kann. In den verlassenen Bergbautunnel außerhalb der Kolonie in Haien endlich seinen Waffen verrat. Die anderen Widerstandskämpfer starten ehrfürchtig auf das Arsenal, das über die Jahr aufgebaut hat. Es waren nicht nur Waffen, es waren Kunstwerk menschlicher Anpassungsfähigkeit. Das hier sagte und halbein modifiziert Plasmagware. Hawk war einmal ein Kathani Epilizegware. Aber ich habe es verbessert. Das Gehör sah vertraut aus, aber Haien hat es willigem Gebot. Es war jetzt leichter, genau und hat ihn dreimal HFY als das Original. J-1 nahm ihn der Waffen und wog sie in seinen Händen. Why hast du all das geschafft? Haien grinst. 20 Jahre lang habe ich in der Waffenwartung gearbeitet. Jedes Mal, wenn sie ein defektes Gehör wegwerfen, habe ich es mitgenommen. Offiziell so verschrotten, aber ich habe sie repariert, studiert und verbessert. Die Herrschaft der College ist gut. Aber sie ist nicht perfekt. Menschen können sie besser machen. So testet in der improvisierten Granaten. Die Ironie ist perfekt. Wir verwenden ihre eigene Technologie gegen sie. Die Plasmagware, die einst menschliche Siedlungen terrorisiert hatten, richteten sich jetzt gegen ihr Schöpfer. Aber das war nicht das Erschreckendste für die Kathani. Das wirklich Terrorisierend war die Erkenntnis, dass die Menschen, die sie für primitiv gehalten hatten, ihre Technologie nicht nur verstanden, sondern sie auch verbessert hatten, dorten sofort den ersten Angriff mit den neuen Waffen an. Die Kathani Patrouille erwartet schwerfällig menschlich Widerstandskämpfer mit improvisierten Waffen. Stattdessen trafen sie auf präzise, gut ausgerüstet Guerilla-Kämpfer, die ihre eigenen Waffen gegen sie verwendeten. Die Jäger versteckten sich nicht mehr. J- sah in ihrem versteckten Abharpesten und lauschten verschlosselten Kathani o Communication. Als offiziell Datenarchiverin hat sie jahrelang Zugang zu ihren Communications-diesem Gebiet. Die Außerirdischen dachten, sie würden nur langweilig Bridge sortieren, aber in Wirklichkeit hat sie jedes Gespräch mitgehört, jeden Code geknackt. Why konnten wir so blind sein? Hört sie Admiral Wexither in einer privaten Unterhaltung mit seinem Stellvertreter sagen, wir haben jedes Detail ihres Verhaltens dokumentiert, ihr Arbeitszeiten, ihr Essgewohnheiten, sogar ihr Schlafmuster. Aber wir haben das Netzwerk willig übersehen, das direkt unter unseren Näsen operiert. Lächelt bitter. Die Ironie war perfekt. Die Kathani hatten wirklich alles über die Menschen dokumentiert, aber sie hatten nur die Oberfläche gesehen. Sie hatten beobachtet, wie Menschen zur Arbeit gingen, aber nicht bemerkt, wie sie dabei Nachrichten übertrugen. Sie hatten ihr Gespräch über das Wetter aufgezeichnet, aber die versteckten Codes darin übersehen. Sie haben jeden an Sarah Schritte berockt, fuhr der Admiral fort,
aber sie haben nie verstanden, was sie sagen. Ein Mensch, der in Wahrleitung repariert, war für sie nur ein Arbeiter. Sie haben nie erkannt, dass dabei Sprengstoff platziert. Da forschen sie in Deltenein fortwügen seinen Überfall an. Dies Einrichtung war ein besonders dunkler Ort. Hier hatten die Kathani jahrelang psychologische Experiment an Menschen durchgeführt. Sie wollten verstehen, was Menschen macht, wie man sie besser kontrollieren konnte. Sektor ist gesichert, meldet Kyungmin aber Funk. Sein Sinn zittert vor unterdrückter Watt. Hat selbst Monat in diesen Laboren verbracht. Beverend kommen KON NT wo generiert das Hauptdatenzentrum an begann, die Forschungsdaten herunterzuladen. Was dort fand, war sowohl erschreckend als auch ironisch. Die Kathani hatten tatsächlich detailliert Studien über menschlich unterwürfigkeit erstellt. Sie hatten Jemison. Why Menschen auf Befehl regierten, why sie Schmerz tolerierten, why sie Hoffnung verloren. Schaut euch das an, sagte zu seinem Team und siegt auf einen Bericht. Sie haben ihn ganz Studie darüber geschrieben, warum Menschen natürlich gehorsam sind. Sie dachten, sie hätten ans Wellig verstanden. Aber die Daten enthielten auch etwas anderes, jedenfalls stündig List aller menschlichen Schwächen. Allerdings, die Kathani zu identifizieren geglaubt hatten. Dies List wird jetzt the Roadmap für die Reiche der Menschheit. Die dokumentierte Schwitch war in Wirklichkeit ein stark gewesen, die nur darauf wartet, entfallt zu werden. Sun he koordiniert die Kommunikation mit Widerstandsstellen. Auf fernen Welten von ihrem mobilen Kommandoposten aus. Ihr Finger tanzten über die Tastatur. Rennt sie verschlosselt Nachrichten an Dutzend von Planeten sendet. Die Reichweite der Netzwerks war selbst für sie berechenend. Beste Gang. Von Kolonie Gamma 15, berichtet sie. Ihr Wartungsdienst sind bereit für die Phase 3 Operationen. Alpha 7 meldet erfolgreiche Infiltration der Munitionslagers. Kam ihn weiter Nachricht herin. Beta 12 hat die Kommunikationsrelais übernommen. Gib menschlich Kolonie Erwies. Sich als Potenzial Festung. Gib Wartungsgru als magisches Stoteam. Was die Kathani für ein Zeichen menschlicher Schwitch gehalten hatten, dass Menschen überall arbeiteten. In jeder Ecke ihrer Einrichtungen präsent waren, stellt sich als ihr Great strategisch stark. HERAUS.GI-Jun, der auf einer Bergbauwelt arbeitet, lacht, also die Nachrichten las. Sie haben uns buchstäblich in jeden Winkel ihres Imperiums gesteckt. Wir sind nicht der Arbeiter, wir sind der Infektion. Die Rautier waren so gut geworden, aber sie hatten, is noch nicht einmal bemerkt. Der Großaufstand begann 3 o'clock Galaktische Standardzeit. In diesem Moment erwachten Menschen auf Hunderten von Welten gleichzeitig, nicht zu einem normalen Arbeitstag, sondern zum Kampf um ihre Freiheit. Kyung-ho fort den Angriff auf die Orbitalverteidigungsüber über Kolonie Priman, jahrelang, hatte als Malmen auf dieser Station gearbeitet, jeden Abfall sortiert, jeden Korridor gereinigt. Die Kathani walken kannten ihn nur als den stillen Menschen. Der Problem matcht. Sektor 7 ist gesichert, flüsterte in sein Verstecks. Kommunikationsstört. Render und sein Team sich durch die Wartungstunnel bewegten. Sein Hinsitterten nicht hat zu lang auf diesen Moment gewartet. Wir haben die Waffensystem erreicht. Die Ironie war perfekt. Die Plattform, die einst die Erde bombardiert hat, wird jetzt von Menschen kontrolliert, die sie jahrelang sauber gehalten hatten. Auf der Planeten Norfolk koordiniert gleichzeitig Bodenoperationen auf 12 Kolonien. Ihr provisorisches Kommandozentrum befand sich in einer alten U-Bahn-Station, umgeben von Dutzenden von Bildschirmen,
die sie ausgeworfene Herrschaftsteknologie zusammengebaut hat. Jeder Bildschirm siegt in der Welt, in der schlägt. Team Sigma meldet Erfolg bei der Stromversorgung, bergt sie ruhig, obwohl ihr Haus vor Aufregung reißt. Team Delta hat das Transportzentrum übernommen. Team Gamma sie posierte, als ein Explosionswerk auf einem der Monitore zu sehen war. Team Gamma hat das Waffenlager erfolgreich gesprengt. HFY hat ihn an der Art von Schlacht geführt. Die Mitwirten und Freundschaft gewonnen wird. Als Cafeteria-Arbeiterin hat sie jahrelang neben Arbeiten an der untergebrachten Spezies gearbeitet. Die Zephyriner mit ihren bulgulichen Hüten und die kristallartigen Wesen der kristallinen Kollektivs waren genauso Sklaven wie die Menschen. Aber sie hatten die Hoffnung verloren. HFY sagt sie Falle, in Zephyriner, die ihr Freundin, geworden war, Menschen kämpfen wirklich, nach all den Jahren, nicht nur kämpfen, antwortet HFY mit einem Lächeln. Wir gewinnen, und ihr könnt uns helfen. Die diplomatischen Bemühungen von Jahren trugen Frucht, die Zephyriner, inspiriert von menschlichem Mut, begannen ihr eigenen Sabotage. Das kristalline Kollektiv, das die Kommunikationsstimme der Herrschaft wartet, begann plötzlich Fehler in den Nachrichten zu verursachen. Was als menschlicher Aufstand begonnen hat, wurde zu einer galaxisweiten Rebellion. Sein Wirken folgt das war Genie der menschlichen Plans. In einem gesicherten Bunker tief unter der alten Stadtteilstande vor einem Computer, der nicht wie Technology außer, weil es auch nicht war. Es war rein menschlich Ingenieurskunst, gebaut aus Teilen, die aber gesammelt wurden. All dies geht aus der letzten Jahr, erklärte den versammelten Widerstandsfern. Waren eigentlich die systematische Installation von menschlich kontrollierten Hintertüren in die Herrschaftsteknologie. Jedes Mal, wenn wir ein System reparierten, haben wir unseren eigenen Code hinzugefügt. Sein Finger schwetten über der Tastatur. Mit einem einzigen Befehl können wir die Infrastruktur der Fans in der halben Galaxie. Lonmagen, Minsiok, ein alter Ingenieur, schüttelt bewundernd den Kopf. 23 Jahre Berichtung. Wir haben nicht nur ihr System repariert, wir haben sie übernommen. Der Moment war gekommen. Sangwuk druck die Eingabe-Taste.eu Hunderten von Welten, gingen gleichzeitig die Lichter aus. Kommunikationssystem brachen zusammen. Transportsystem stoppten. Die Mektigkathani Herrschaft, die Galaxine Robert hat, von sich plötzlich blind, taub und gelähmt. Die Jäger hatten ihr Blut gegen den gemeinsamen Feind während. Und die Blut war stärker als jeder erwartet hat. Operation Befreiung begann mit einem Anblick, der die Kathani in Panik versetzt. Bejung fort die menschliche Flotte in ihrer Herrschaftsschiff, die mit menschlichen Innovationen modifiziert worden waren. Die Schiff sahen von allen vertraut aus. Aber ihnen waren sie völlig verwandelt. Jahrelang hat Bejung als Schiffsmechaniker gearbeitet und dabei jeden Bosen, jede Schaltung studiert. Jetzt führt sie in Flott von Kriegsschiffen an, die sie selbst umgebaut hat. All Einheiten beginnt den Angriff auf die zentrale Kommandostruktur. Bevor sie aber Funk, ihr Stimme war ruhig, aber ihr Hand umklammerten die Störungskontren. Dies war der Moment, auf den die Gesamtmenschheit gewartet hat. Die Kathani verteidiger erwarten primitiv menschlich Angriff vielleicht Gästeholschiff, die schlecht geflogen wurden. Stattdessen trafen sie auf ein perfekt koordiniert Flott. Da ihr eigen Technologie gegen sie verwendet, aber auf ihn wies, die sie nicht für möglich gehalten hatten dort SEUNG-wu, bei Youngs Navigator, hat die Schwicken in den Kathani-Verteidigungsforment studiert.
Render als daten eingebesistent in der Flottenkommandelante Gearbeitet. Hat, Angriffspunkt Alpha ist offen meldete. Genau wie wir es vorher gesagt haben. Auf der Oberfläche der Herrschaftshauptplaneten spitzt den Bodenangriff auf die Primärhaftanstalt zu. Dies Einrichtung war nicht nur ein Gefängnis. Es war ein Experimentierfeld, wo tausend von Menschen für medizinisch und psychologische Tests festgehalten wurden. Jitai hat selbst dort 2 Jahre verbracht, bevor die Flucht gelungen war. Erkannt jeden Korridor, jeden Schwachpunkt. Das ist persönlich, sagte zu seinem Team. Wenn sie sich der Einrichtung inhörten, sein Augen brannten vor Wut, aber sein Hände waren ruhig. Wir kämpfen nicht nur für die Freiheit, wir kämpfen für Gerechtigkeit. Taijin, sein Stellvertreter, nicht ernst. Hat seine eigene Schwester in diesem Gefängnis verloren. Für all die nicht mehr hier sind, zu sehen, wie wir gewinnen. Die Assault-Teams bewegten sich wie Geister durch die Auen verteidigen. Ja, der Zwangsarbeit hatten ihnen beigebracht. Unsichtbar zu sein, aber jetzt nutzten sie dies. Fähigkeit für den Angriff. Die Kathani Walken erwarten einen frontalen Angriff, aber die Menschen kämen aus den Wartungsschichten, den Belüftungsrohren und den Abwasserkanälen. Jeden koordiniert gleichzeitig Angriff auf 7 Welten. Von ihrem mobilen kommende Posten aus. Jede Operation war geschneidert, spezifisch Schwächen in den Herrschaftsverteidigung auszunutzen. Die Menschen Rennjahrzehnten der Zwangsarbeit beobachtet hatten. Team Omega meldet Durchbruch bei der Energiestation auf Sektor 7, berichtet sie, wenn die Finger über mehrere Tastaturen tanzten. Team Phi hat die Kommunikationssenkerung auf Delta Prime übernommen. Auf Kolonisaten ein fortheingen seinen Angriff auf das Waffenproduktionszentrum. Als Fabrikarbeiter hatte jahrelang die Waffen hergestellt, die gegen seine eigen Spezies verwendet wurden. Jetzt ist die Produktionsline mit einer Precision, die nur jemand haben konnte, der sie aufgebaut hat. Section 12 ist neutralisiert, meldete. Die Plasmafabrik ist offline. Jongsu sprengt die Treibstoffdepots auf Mining World Beta 15. Sein Sprengladungen waren so platziert, dass sie maximalen Schaden versagten. Aber die Umgebung schützen, hat schließlich jahrelang dort gelebt und gearbeitet. Die Kathani entdeckten zu spät, dass ihre himalischen Sklaven zumeist Strategist und Ingenieuren geworden waren. Jeder Mensch, der Maschinen repariert hat, kann schwicken. Jeder, der ihr Gebot gereneit hat, wusst, wo die Stützpfeiler standen. Die finale Jagd hat begonnen, und die Juger waren endlich bereit, ihr Wanache zu zeigen. Die Kapitulation der Herrschaft kann nicht durch militärische Niederlage, sondern durch die Erkenntnis, dass ihr Imperium von innen heraus zusammenbrach. Admiral Vexever sah in seinem kommenden Sessel anstatt auf die Bericht, die von allen Fronten eintreffen. Aber die Hälfte seiner Flotte war gefickt gesetzt nicht durch feindliches Führer, sondern durch ihr eigenes System, die sich gegen sie gewandt hatten. Wie konnten wir so blind sein? Meldete, als die Realität einsetzt. Die Menschen hatten nicht nur rebelliert, sie hatten das gesamte Imperium übernommen, und dass die Kathani es bemerkt hatten. Nam Hostand vor den Galaktischen Rat als der erstmenschliche Botschafter. Noch vor wenigen Wochen war ein einfacher Übersetzer gewesen, der die Sprachen verschiedener Spezies gelernt hat, Rende für die Herrschaft arbeitet. Jetzt repräsentiert ihn befreit Menschheit vor der gesamten Galaxie. Wir sind nicht hier, zu erobern, sagt mit klarer, fester Stimme zu den versammelten Wörtern verschiedener Welten. Wir bieten Bündnis an, nicht unterworfen. Wir haben gelernt,
was is bedeutet, unterdrückt zu werden, und wir werden nie wieder zulassen, dass irgendein Spezies das gleich durchmachen muss. Die Reaktion im Soll war genischt. Einige Spezies, die selbst unter der Kathani-Herrschaft gelitten hatten, applaudierten. Andere, die von der menschlichen Effizienz beeindruckt aber altvergängstigt waren, blieben stumm. Zudem leitet das technologische Stoßprogramm von ihrer neuen Position als Direktorin verintert. Galaktische Kooperation aus. Sie hat ihr ganzes Leben lang Maschinen repariert und dabei gelernt, wie man Technologie verschiedener Spezies kombiniert. Jetzt teilt sie menschliche Innovationen mit Spezies, die sich für Zusammenarbeit statt Herrschaft entschieden. Seht ihr, erklärt sie eine Gruppe von Zephyriner-Ingenieuren, Crystal-Technologie, und den Zermetallverarbeitung zusammenarbeiten. Getrennt sind wir Gott. Aber zusammen sind wir unschlagbar. Die Galaxie lernt, dass die Great Stark der Menschheit nicht der Waffen oder Taktiken waren, sondern ihr Fähigkeit, Einheit unter den Unterdrückten zu inspirieren. Überall schlossen sich andere Spezies dem Widerstand gegen verblieben Unterdrückerinnen, inspiriert vom menschlichen Beispiel. In Ho etabliert die Terranische Föderation auf Prinzipien der gegenseitigen Verteidigung und der gemeinsamen Wohlstands. Der Vertrag wurde in einem alten Kathani-Regierungsgebäude unterzeichnet bei einem Ort, der einst Symbol der Unterdrückung gewesen war, jetzt aber zu einem Beacon der Hoffnung wird. Dieser Vertrag, verkündet in Ho, Rundkameras die Zeremonie in die Gesamtgalaxie übertragen, ist in Botschaft in all, unterschätzt niemals diejenigen, die harmlos erscheinen. Manchmal sind die Grogten Rautier diejenigen, die, wenn sie ihr Natur zeigen, doyun die Frau, die ihren Mann im Massaker von Block C12 verloren hat, stand mit ihrer Tochter Juna in der Mensch, Trinnen liefen aber ihr Gesicht. Aber es waren Trinnen der Freude, nicht der Trauer. Mama, fragt Juna, sind die schlechten Aliens jetzt weg? Ja, mein Schatz, antwortet der Jun und drückt ihr Tochter fest in sich, und sie würden nie wieder zurückkommen. Die Menschheit war die ultimativen Juba gewesen, versteckt war. Oragen, bis der Moment richtig war, sie zu schüchteln. 23 Jahre lang hatten sie gespielt, gelernt und geübt. Jetzt, da der Staub sich gelegt hat, begriff die Galaxie endlich die Wahrheit. Die gefährlichsten Rautiers sind nicht die Brillen und Drohen, sondern die still beobachten und im perfekten Moment zuschlagen. Das Zeitalter der menschlichen Befreiung. Happy Egeo en any en dot end.